Kwa wakati mmoja ama mwingine, sote tumejipata kwenye hali ya sintofahamu, maumivu na maradhi tusiyoelewa. Kuna wale wanaoenda kutafuta matibabu ya moja kwa moja, lakini kuna idadi ya watu isokuwa na uwezo huo kutokana na hali inayowazingira, umbali wa hospitali, kukosekana kwa muda ama pia fedha. Hawa huishi kuugua na kupata maumivu ya muda mrefu ama pia magonjwa hayo yakawaathiri vibaya. Ni kutokana na tatizo hili ambapo kundi la wanasayansi kutoka Ujerumani wameungana na kwa kujumuisha teknolojia na ujuzi wa mbinu za kitamaduni za matibabu wameunda aina ya mtandao wa simu ama ukipenda application ambayo unapoieleza dalili unazougua hukupa ujumbe almaarufu QR code ambao kwa kuutazama mwili wako hujipona wenyewe bila ya kutumia dawa. Mmojawapo wa waanzilishi wa matibabu haya ya kisasa ya kisayansi Chris Romlin anafafanua ni kivipi app hii kwa jina la Q-Health inavyofanya kazi. You go directly from symptoms that you type into an app to a healing process. Na je, ni teknolojia ipi iliyotumika hapa kuunganisha matibabu ya mwili na rununu? After you typed in your symptoms, there is an impulse given by the eyes to the brain and to the heart. That the brain and heart can find body cells that are in disorder, and then it activates the self-healing powers of the human body at these spots. The better you describe the issues you have, the better the QR code will be that you get, the better the healing process and the faster it will start. Daisy ni mmojawapo wa waliotumia teknolojia hii na kufaidi kutokana nayo. At first siku believe, I was like, nilikuwa kama no way, easy happen. So when I tried it, actually I had a headache na joint pains. So I used the app, akani register, akaniambia nilipe ilikuwa like 300 bob, alafu hiyo QR code ikakuja. Actually ni kitu ya kuangalia hivi. So ukivisualize, nilivisualize hivi for like 3 seconds, 5 seconds, and within 10 minutes nilikuwa nimesha pata na feel like kama headache yangu inapungua, my joints hata nikisonga songa nasikia kama joints zimekuwa poa. Na je, kuna madhara gani ya kutumia mtandao huu wa simu? It has no side effects at all. It's also very safe on the other side because you register not on your real name, you register on a fantasy name, so nobody knows who you are, so you can be very honest. Wakati mwingine utakapomwona mtu akiitizama simu yake kwa makini, huenda si kupakua vibonzo vya kuweka kwenye mitandao ya kijamii, bali yupo kwenye matibabu ya maradhi yake. David KAGINA, Switch TV.